From Utopia to Dystopia among the billions of universes existed a planet known by the name Earth 717. This planet is one of the most beautiful and the only one which supports life. The planet was doing fine until humans started to walk amongst other species and tried to play God. Her name is Isabel Shannon, and this is the story from the year 3011. Isabel sat on a bench at a hospital with her eyes closed and a wet napkin beside her. She lifted her legs and sat in a criss-cross manner to avoid her legs being wet from the floodwaters beneath. Her red eyes could no longer be kept open as she fell asleep. Starvation, sleep deprivation and anguish suffocated her health. Since her child was admitted to the hospital, she never felt the need to sleep or eat. She sleeps when her body shuts itself down and eats when she feels dizzy. All she wanted was for her baby boy to live a normal life. From his childhood, Luke had difficulty in breathing. He suffers from asthma and his breathing condition only became worse day by day. Though as a mother one should not have the thought. For Isabel, it was a wrong time to be born in this world for a kid who has asthma. Being the writer she is, Isabel took out a pen and a scribble note from her bag and began to write to vent her feelings. She is one of the very few writers who actually write rather than typing it on a phone or a system. She wrote about the planet Earth 717, and something unusual about it urged her to write in a specific format. She wanted to write it as a letter. She drew a margin within the border of A4 sheet and started to write. She stopped immediately after the word to. She was not sure whom she was addressing. Who has the power to make her boy well again? Who has the power to ensure he is happy all the time? Better yet, who has the power to stop climate change so that kids like him do not suffer? She wondered. No individual human nor an organization has the power to reverse the damage, nor has the power to at least delay it. Isabel knew only one person has that kind of power. From Planet Earth 717. Address, there won't be one in a few years. To God, address, omnipresent subject, save us dear God, we are in a time where pollution is one of the ingredients we breathe along with oxygen. A time where oxygen is more rare than gold. We did this. We are to blame. They warned us. They made educational videos on YouTube, did campaigns, social media drives and whatnot. The efforts of few millions were defeated by ignorance, arrogance and outright stupidity of 5 billion. Why not 7.3 billion, you ask? A couple of decades back. The same ignorance combined with arrogance and stupidity led to the elimination of a huge chunk of the population by a virus named COVID. The virus could have been easily eradicated within the first wave. But humans being humans made things worse and the virus survived. Humans did survive the virus eventually. You could say the virus won the battle and humans won the war, but we should never have lost the battle in the first place. Climate change only worsened the relationship between humans and microbes. Without a check in the right amount of climate at the right time, microbes could easily mutate and survive any antibodies. All of this information was right out there, but mankind just chose to ignore it by having a simple yet deadly thought process. It does not directly affect me. Why would they care if it does not affect them, right? Panic and fear only brew when it affects one's family. Until then nobody gave a damn. At least they would learn from the mistakes of other humans and abide by rules and avoid unnecessary risks. Don't you think? Well, you are wrong. Humans even mix science with conspiracy theories. Climate change is a hoax, they said. If I could go back in time I would punch the teeth out of every human who said that. It's been almost 27 years since our green planet first tasted acid rain. People from many parts of the world are dying due to starvation from famine and drought. The poor had no chance of survival without a proper shelter. The world became hell for people with dyspnea. New and unknown viruses and bacteria started to harbor in human bodies, adding to the death toll of heat and cold-related deaths. Half of the land we once knew is underwater, while the fatality rate in children is growing significantly. If that warning was not enough, I don't know what would have worked. We were worried about artificial life takeover, alien life invasion, etc., and forgot the destruction caused from within. People currently breathe in an air of methane and carbon dioxide along with oxygen, which results in deterioration of quality of life.
Even though vaccines are being made for many diseases spread by bacteria and viruses, there are still diseases for which scientists do not have vaccines due to the extreme speed it mutates. Food crops refuse to grow. Temperature change forced humans to grow only very few. Từ Utopia đến Dystopia, trong số hàng tỷ vũ trụ tồn tại một hành tinh được biết đến với cái tên Earth-717. Hành tinh này là một trong những hành tinh đẹp nhất và là hành tinh duy nhất hỗ trợ sự sống. Hành tinh này đang hoạt động tốt cho đến khi con người bắt đầu đi lại giữa các loài khác và cố gắng đóng vai Chúa. Cô ấy tên là Isabel Shannon và đây là câu chuyện từ năm 2011. Isabel ngồi trên băng ghế tại bệnh viện với đôi mắt nhắm nghiền và một chiếc khăn ăn ướt bên cạnh. Cô nhấc chân ngồi xếp bằng để tránh chân bị ướt vì dòng nước lũ bên dưới. Đôi mắt đỏ hoe của cô không còn mở ra được nữa khi cô chìm vào giấc ngủ. Đói, thiếu ngủ và nỗi thống khổ bóp nghẹt sức khỏe của cô. Kể từ khi con cô nhập viện, cô không bao giờ cảm thấy cần phải ngủ hoặc ăn. Cô ấy ngủ khi cơ thể tự tắt và ăn khi cảm thấy chóng mặt. Tất cả những gì cô ấy muốn là cho đứa con trai bé bỏng của mình có một cuộc sống bình thường. Từ nhỏ, lúc đã bị khó thở, anh ấy bị hen suyễn và tình trạng thở của anh ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù với tư cách là một người mẹ, người ta không nên có suy nghĩ này, nhưng đối với Isabel, đó là một thời điểm sai lầm khi sinh ra trên thế giới này để dành cho một đứa trẻ mắc bệnh hen suyễn. Là một nhà văn như cô ấy, Isabel lấy trong cặp ra một cây bút và một mảnh giấy viết nguệch ngoạc và bắt đầu viết để trút bầu tâm sự. Cô ấy là một trong số rất ít nhà văn thực sự viết chứ không phải đánh máy trên điện thoại hay hệ thống. Cô ấy đã viết về hành tinh Earth-717 và điều gì đó bất thường về nó thôi thúc cô ấy viết theo một định dạng cụ thể. Cô muốn viết nó như một lá thư. Cô ấy vẽ một lề trong đường viền của tờ A4 và bắt đầu viết. Cô ấy dừng lại ngay sau từ to. Cô không chắc mình đang nói chuyện với ai. Ai có quyền làm cho cậu bé của cô ấy khỏe mạnh trở lại? Ai có quyền đảm bảo anh ấy luôn hạnh phúc? Tốt hơn hết, ai có quyền ngăn chặn biến đổi khí hậu để những đứa trẻ như nó không phải chịu thiệt thòi? Chị băn khoăn. Không một cá nhân, con người hay một tổ chức nào có khả năng đảo ngược thiệt hại cũng như không có quyền ít nhất để trì hoãn nó. Isabel chỉ biết một người có loại sức mạnh đó. Từ hành tinh trái đất trừ 717 địa chỉ, sẽ không có một trong vài năm nữa. Đến Chúa, địa chỉ Omnipresent, chủ đề, cứu chúng tôi Chúa ơi, chúng ta đang ở trong thời kỳ mà ô nhiễm là một trong những thành phần chúng ta hít thở cùng với oxy. Thời đại mà oxy hiếm hơn vàng, chúng tôi đã làm điều này, chúng tôi đáng trách, họ đã cảnh báo chúng tôi, họ đã tạo video giáo dục trên YouTube, thực hiện các chiến dịch thúc đẩy mạng xã hội và những thứ khác. Những nỗ lực của vài triệu người đã bị đánh bại bởi sự ngu dốt kiêu ngạo và hoàn toàn ngu ngốc của 5 tỷ người. Tại sao không phải là 7,3 tỷ, bạn hỏi? Vài thập kỷ trở lại đây, chính sự ngu dốt kết hợp với sự kiêu ngạo và ngu ngốc đã dẫn đến việc loại bỏ một bộ phận dân số khổng lồ bởi một loại virus tên là Covid. Virus có thể dễ dàng bị tiêu diệt ngay trong đợt đầu tiên. Nhưng con người là con người đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và virus vẫn sống sót. Con người cuối cùng đã sống sót sau virus. Bạn có thể nói virus đã thắng trận và con người đã thắng trong cuộc chiến, nhưng chúng ta lẽ ra không bao giờ thua trận ngay từ đầu. Biến đổi khí hậu chỉ làm xấu đi mối quan hệ giữa con người và vi sinh vật. Nếu không kiểm tra lượng khí hậu phù hợp vào đúng thời điểm, vi khuẩn có thể dễ dàng đột biến và tồn tại bất kỳ kháng thể nào. Tất cả những thông tin này đều có ở đó, nhưng nhân loại chỉ chọn cách phớt lờ nó bằng một quá trình suy nghĩ đơn giản nhưng chết người. Nó không ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Tại sao họ sẽ quan tâm nếu nó không ảnh hưởng đến họ, phải không? Sự hoang mang và lo sợ chỉ bùng phát khi nó ảnh hưởng đến gia đình của một người. Cho đến lúc đó không ai thèm quan tâm, ít nhất họ sẽ học hỏi từ những sai lầm của những người khác và tuân thủ các quy tắc và tránh những rủi ro không cần thiết. Bạn có nghĩ vậy không? Chà, bạn đã nhầm. Con người thậm chí còn trộn lẫn khoa học với các thuyết âm mưu. Họ nói, biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ đấm răng cho mọi người đã nói điều đó. Đã gần 27 năm kể từ khi hành tinh xanh của chúng ta lần đầu tiên nếm mùi mưa axit. Người dân từ nhiều nơi trên thế giới đang chết dần mòn vì đói kém và hạn hán. Người nghèo không có cơ hội sống sót nếu không có một nơi trú ẩn thích hợp. Thế giới trở thành địa ngục cho những người mắc chứng khó thở. Các loại virus và vi khuẩn mới và chưa biết bắt đầu tích tụ trong cơ thể con người, làm tăng thêm số người chết vì nóng và lạnh. Một nửa diện tích đất mà chúng ta từng biết là dưới nước, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ em đang tăng lên đáng kể. Nếu cảnh báo đó không đủ, tôi không biết điều gì sẽ hiệu quả. Chúng tôi đã lo lắng về sự tiếp quản cuộc sống nhân tạo, cuộc xâm lược của sinh vật ngoài hành tinh, và quên mất sự tàn phá gây ra từ bên trong. Con người hiện đang hít thở một bầu không khí gồm metan và carbon dioxide cùng với oxy, dẫn đến chất lượng cuộc sống bị suy giảm.
Mặc dù vaccine đang được sản xuất để chữa nhiều bệnh do vi khuẩn và virus lây lan, nhưng vẫn có những bệnh mà các nhà khoa học chưa có vaccine do nó đột biến với tốc độ cực nhanh. Cây lương thực không chịu phát triển. Sự thay đổi nhiệt độ buộc con người chỉ phát triển được rất ít.